كان علق. الو حول اذا ارجع اشتغل. الو معلق عندكم ولا شغال؟ اوكي علق وارجع اشتغل. معليش انا اسف لحقين التويتش لان طفى عندهم مره فلازم يرجعون من جديد. انا جدا اسف لهم. ما ادري اذا بيرجعون بعد ولا لا بس يلا ما عليه ان شاء الله يرجعون. يا ناديل معليش طفى البرنامج اللي قاعد ابث منه. خلنا اسحب عليه. شغال تمام صح؟ ما في تعليق؟ بس ثانية طفى والله ما ادري ايش فيه فجأة التفت لقيته معلق البرنامج. هذا ايش اللي فوق؟ في دقيقة. خلنا نعدل بعد ايش كنا معدلين احنا صوت الولد. حدد الصوت يب خليه بالنص. شكلها القطوة. هذا ايش؟ اهم شيء شغال عندكم كويس. اوكي تمام تمام. حلو. فقدنا 5 اشخاص مرحومين من التويتش اختفوا. ان شاء الله يرجعون. هذا سياك تفاح انا ما مدلعه. ايش هذا؟ يجب عليك تبقى تعويذه. يلا ريفيريو. كيف اسوي تعويذه جمع؟ كتاب الصفات هذا الكتاب الذي يحتوي على مجموعة الصفات. اوكي حلو شيء جديد اخذناه. التحديات الله 1% بس. يلا في لبس جديد بوريكم اياه بس خلوه يشتغل معي. انا ما عرفت اشغله ما اعرف اغير اللبس. بس لو عرفت ثياب المعدات دقيقة. في لبس رهيب المفروض انه عندي. بشغله ان شاء الله ان شاء الله على بث بكره بيكون علي اللبس. اليوم اخذته من البث. دقيقة افكك شوف يا سلام. قبعة كلب. شارلوك هولمز لا. ان شاء الله بكره لازم اربط حسابي اول بعدين يفك لي اللبس. ايش تحرج؟ Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. طيب يلا. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. اضغط ايش؟ اوكي كذا. نايس. وقعت خريطة من فوق. اوكي هذه المناطق حقتنا. رجع خريطة. اوكي بتاعت هذا. كيف فهمت نظام التنقل. انتقلنا لمنطقة ثانية. المفروض ما انتقل كذا من بدري. المفروض اني اقدر الحقها. يلا. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. يلا. والله نايس العالم رهيب صراحة. يعني في اشياء رهيبة. في ورقة قاعد تطير. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. يلا. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies,
focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. نايس يلا شكرا. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. أعلم؟ ما بيعلم. I'm sorry, Professor, but I'm... دمي حتى على الكل بجحد بكمل جحده. معلش. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough يبدو أن chit-chat. التنين I كان need to شيء get طبيعي to class المفروض يعني myself. إنه يطلع لنا. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. طيب كويس رجعنا Good للشايب. luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. يلا. نايس يمديني أروح لفة راحت الحين. ودي أصيد هذا اللي يطير. فاتها. لا. اوكي. ما راحتي. ليش قاعد يلف عكس؟ لا. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. عشان يعترف. Well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she خلاص would هذا approve كثير. of. هذا And she may بيهرج feel عننا زيادة. obliged to share details with the headmaster that would... Good. Happily, you have the benefit of... Speak. طيب شكرا. سجل المهام. يلا نروح للمهمة الأولى اللي هي صف الدفاع ضد الفنون الظلام. أي هذا هو. فنون الظلام أحس إنه هو اللي يحمس. The map is enchanted to help you find your way. I shall reach out when I have more. طيب. الطريق من هنا. باب يفتح لنا المفروض. اوكي افتح. نايس. والله المكان رهيب. شيء هنا. هذا ايش؟ How nice to see you, my young friend. ما ادري وشو. والله هذا ايش؟ هذا اللي يدلنا الطريق. اوكي. في عيون مراقبين.
التليبورت اوكي. العب. ليش قاعد يقطع عندي؟ مشكلة شكلها باللعبة. والله افتح راسك. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of يعني no doubt you've heard. مهمة عادي لو يموتون، بس أهم شيء الجمجمة. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. يشبه التنين اللي كان يطلق علينا. طيب ربطه حبل شيء. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Okay. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, يلا. starting with something small. تليبورت. لا مو باللعبة، المفروض ما يقطع يعني بسببي. بشوف شو السالفة ان شاء الله. نمشي كذا بعدين فوق بعدين نضغط اكس بعدين اكس ثانية اكس ثالثة. ليوفوزو ليوفيوسو. Levioso! نايس من البداية كذا. Now, let's try something a little larger. يلا. نايس. والله ما هي بسيطة العجوز. العب العب العب. جيز ما تلعب. ليش أنا طيب؟ تو جاي أنا. Let us begin with the basic cast. طيب يقول اضغط ار. في مشكلة. دقيقة الجرافيكس عالي بزيادة. ثواني بس خل بشغل اللي يشيك لي على استخدام الجهاز لأن أحس إنه في مشكلة. لعبة قاعد استخدم زيادة عن اللزوم. يب شوف كم 95%. يا والله معلومات كويسة. بعدين تنفيذ تعويذة أساسية باستخدام R2. See how the dummy deflected your cast? الدمي تعويذات اوكي. This time, cast Levioso first, then the basic cast. طيب يلا كيف نسويها؟ Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Now, the basic cast. Well done. اوكي نايس حلوة. لازم تلبس كل الدروع حتى لو شكلها ما يعجبك. هذا بكل الالعاب كذا. We'll start with you two. Duelists, هذه مشاكل take بنات your يا سيل. Proper Hogwarts welcome. Now, شفت شخصيتي بذا ويتشر. using only Levioso, basic كأني cast, مهرج امشي. and بس اهم شيء protect. الاداء. You may begin. طيب دقيقة الحين لازم This should ايه يلا منك يلا. Nothing lucky about it. جلده I know. Potato! بوتيتو ها. اجلس يلا. Executed Levioso. هو طلع من المنصة. Let's just say هذا تقدر تغير ستايل دروع اوكي حلو. Not bad for a beginner. You give as good as you get. شي يبتسم كذا. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can.
Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. والله مبدعين بالجرافيكس وجه الناس وكذا. All right. رهيبة. That's enough spectacle for one day. Class is حاطين dismissed. اشياء يعني ذكرني بألعاب التختيم القديمة الرهيبة. شغب في مدارس لندن تعرفونه، اللي كذا تقعد تدور بدك تستكشف. Nice work. اجلس خلينا نجرب عليه. لا عليه هو. ارفع يا يمدي اسوي عليه. يلا خلينا نكلمه نشوف ايش يبي. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps هذا this يدور wasn't مشاكل. your first duel. كان كذب عليه. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. ما بيلمح لأي شيء يدل على الوضع قبل. Magic requires intention ليش ما and لبست talent. نظارات؟ You know, يكفي معاناتي. you might be a perfect والله. fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. كان مدخلنا منظمات، وضع مريب هذا. اي والله مريب. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, معلومات you جديدة. just have to be clever enough not to get caught. Thank you, هذا Sebastian. مغرور. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. اوكي عرفنا مكان Till next time. الاشياء الممنوعة. تم انجاز المهمة. صف الدفاع ضد الفنون الظلام. حلو. في شيء فوق. نصعد فوق. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. سولف مع نفسك. ثبت انت الطريق. درج من هنا. يب. والله المدرسة رهيبة. رهيبة جدا جدا رهيبة. وين الدرج الثاني؟ من هنا. كان يتحرك دقيقة. والله اللعبة متعوبة له. في بس دقيقة. والله في سواليف بالخلفية وحركات. يدق تحية. ايش اللي معها؟ كتب خنطية دقيقة. وراحت الكتب. خلتها. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. يلا دفاع عن النفس. دي تقطيع معليش ترى من عندي بحلها ان شاء الله. Here, behind you. من انا الرجال هذا ولا قاعد اتكلم مع حد ثاني؟ Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? تلك اللعبة اليوم نار. لا اللعبة رهيبة. الله الله. Shall we begin? Welcome to year 5. شكله بيطيح مع الدرج. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But معليش على اللي طالع فوق بس شرم واضح. that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. اللي Before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? طبعا انا.
I am afraid it is too late to شكرا رشا، speed شكرا up. على التكبيس My, the sun عادي must عادي، لا have أحد really يكبس، ما taken في a مشكلة. toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you نفس الطالب even معنا. remember how to دحون. perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they واضح are. الترجمة عندكم ولا في مشكلة؟ شكلي بسوي حركة، أسوي زوم على المنطقة اللي تحت. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. اوكي، انا اللي بسوي تعويذة. ليش انا دايم؟ يلا يلا، بسم الله، 1 2 3 يلا. كيف التعويذة؟ كيف تتسوى؟ اكيو اكيو Accio. جيب. حلو. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, ال potential is nothing without practice. ايش؟ Keep واضح at بالنسبة it. لي. اوكي You might just اجل، learn اذا في so مشكلة high عندكم في here. تيك توك تابعوا تويتش. Very تويتش good, غالبا صافي everyone. عندهم. That's enough of that. واضح Well, الترجمة. as you اوكي all seem to have the basics down, and it is والله an مشكلة نظارتي. exceptionally lovely day, I was thinking شكرا. that we might have ourselves a little excursion من outside الأساسيات for a لأن يوم spot رائع. of fresh air. After me. نايس، يلا يلا. بيطلعنا برا. اوكي. I've always found that fun goes hand in hand with mastery. قاعد as ترش I'm sure تنطر. the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what والله الجو better رهيب. than a bit of شاء الله. sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? اوكي نايس. له والله فنان. So why don't we have our newest students start us off? Hmm? طيب كلنا لابسين نظارات. اوكي اكيد شكلي انا الوحيد. يجون مرتاح لحالي. اوكي لا لا، خل عشان ما ينزل الافرج حق الفيوز. And relinquish your charm at the last possible moment. طيب يقول لي Think of بالضبط this like تعويذ gobstones, استدعاء if you كيو will. But تجذب instead of الاهداف. throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not the back forward, or it'll fall. That happens to اوكي the اوكي. rest of us. لا اصبر اصبر، قلت بين جيبها الحين. كم يبي يجيب؟ Splendid! ايه محترف انا. كلام الفاضي هذا. كم تبي بس؟ ثاني تبيها بعد؟ بس ما كنت ادري تو. Excellent طلع الاخضر control there. ولا؟ والله جت الازرق بعد. نايس. ها Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. طيب يطلع مشاهد واحد بس غريبة. ما ادري، يمكن قلتش تويتش. You are playing red. Clear? اصبر دقيقة، انا الاحمر ولا لا انا الازرق. يلا جاهز يا طيب. كم سحبتها؟ بسحب انا بعد. طيب تسجيل نقاط. There we go. جيب. رمطيح 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 لا تطيح. اوكي Very good. Let us see this. 50 يا حبيبي. 20 30 ايه ايش فرحانة فيه؟ يلا يلا اللي بعده. ما نتعامل مع خمسينات حنا. خليك على 40 انتي. 30 بعد من 40. 50 هذه بالدف حقتي ولا؟ لا شو
ترى تدفها وتطيحها. اوكي That is how it's done. هذه واقفة قدامي ايش اسوي؟ كأنها بتفوز علي ما ادري تعادل. ليش؟ تعادل؟ تعادل ساحة الاستدعاء؟ انا دفيت حقتها. ياخذكم. كلت حية والله، المفروض اني فايز، انا دفيت حقتها. طيب صاحب الدين. بث انا باليوتيوب اللي يقول بالتلفزيون. تمام. ايه قاعد ابث بالتويتش باليوتيوب وبتيك توك. الله هذا ايش؟ طيب يلا يلا انا ببدا اول. نشوف ايش بتسوي. يا رب تضرب وحط تطيح برا. عفوا جهازي يلحق اوكي يزن اهلا الله حيه. والله للاسف اللعبه ثقيله مره، جهازي قاعد يهنق فيها. صراحه ما ادري اذا احطها 50 ونوقف. اوكي يلا تعادل. هي على المفروض وش بتفوز علي بعد؟ لا تخسي. اوكي لا شو يلا دقيقة عشان نسحبها صح. وين حقتي؟ هناك اوكي. خلنا ننتظر لين تعدي هذه. اسحب. فك 50 يا حبيبي. سجل عندك يا شايب. يلا. قاعد تسحبها المكرات. يا رب تدخل 50 حقتي يا رب. اوكي نسحب هذه 50 ان شاء الله. هذه ما تشوف كذا تبي نشوف انا قدام. طيب دقيقة نسحب. احتراف. الحين ما في تعادل. يلا برا. انا الفايز بجدارة بعد. اللي بعده نجل بينحرق. والله للاسف ما ادري يقولون ان اللعبة مرة ثقيلة وفيها مشكلة، فيمكن بعد التحديث الاول ممكن تقدر تشغلها، لكن الحين لو تشغلها انت يمكن 720 تقدر. لان انا الحين قاعد تهنق علي بوسط البث قاعد تشوفون. يعني شوف الحين شغال على 20 فريم. الله يعين. شكلها مشكلة من السيستم او من نفس اللعبة. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. فايز عليك من كذا بس. ايوه ايش ما نقول عنصري. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before. هي تحسبها انها صدفة فزت. ما ادري اني محترف. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ايش السؤال الغبي هذا؟ كيف تبدأ أوغندا؟ أنا سألت This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly yes, but I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad طبعا المدرس قاعد ينتظرنا. خلصتوا؟ I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. يلا كلهم قاعدين ينتظرون مو بس المدرس. بروفيسور قصدي معليش. To speak with me, Professor. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor,
غلط انك تبدا كذا قوي من البدايه، خلهم يراهنون اول عشان تاخذ فلوس ولا تاخذ شيء. المفروض اني اخسر عشان المنافسه جايه تصير معاه اقوى واحد، اقول اذا فزت لي كل شيء اعطوني فلوس فوز عليه. ايش قاعد تجهز؟ تم انجاز مهمة صف التعويذات. اوكي وين نروح الحين؟ Hello there. You're the new student, aren't you? لا طيب وين واضح اني ما راح اكون صداقات بالحركات. طيب نروح مهمة اللي بعدها اللي انا ما ادري وينها، دقيقة نشوف. ويزلي وبعد اوكي طريق من وين؟ تحت. اوكي يلا يلا. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert. طيب دم معي كاسة نط من الشباك شيء. اوكي نفس الطريق اللي جينا منه. اوه باقي ما اسولف معك، ما ادري كل الناس قاعد يسولفون معي ما ادري ليش. بت بس هذه ايش قالت؟ اسمع صوتها. بت يلا يلا ماشي سلك ساحرة يمكن. What about the room, Professor? ايش هذا؟ I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you بدك could تسحب help. اذانه. Oh, excuse, Deke. والله Ah, there you are. لانك الطالب الجديد اللي بياكل التنين. اوكي اوكي. I trust your first classes went well. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? يا الله هذه بتحقق معي غصب. ايش رايكم؟ Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. شكرا على الفولو اللي سووه له معليش I'm ما trying to شفتك. get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect نايس بناخذ العصا اليوم. You've managed your classes well with يقطع معكم الشباب ولا؟ but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. يلا يلا. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Okay. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. اوه بدينا نغير Can اشكالنا. you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide باللغة array of البريطانية potion مو اللغة ingredients, لهجة. although they rarely اللكنة. sell recipes.
Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a هي الأصل أصلا اللغة الإنجليزية الأصلية بريطانيا. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. يلا. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid اخترت شخص ما أدري من هو. associates, including his right hand of sorts. أحس في شكل من الاحترام والتقدير. روح لمهم شوف الاحترام والتقدير هناك. يعطونك شوية احترام يكبون عليك شوية تقدير. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. نروح مع المغرور. إيه بس يلا عشان نجلده. أحسن من اللي تسولف. هذا ايش؟ وين الطريق؟ جبت حدث إلى الأستاذ رونين للحصول على واجبك الأول. يلا. هذا الواجب الأول. There you are. يلا. اوكي بدنا نعلق. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. أهلا راشد أهلا الله حياه. الله حياه الله حياه. And then report back to me. We will have you casting Reparo in. عليكم السلام أهلا. طيب جاهز. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. يلا. I'll start on the task right away, Professor. بسم الله. المهمة الأولى أتوقع أنها اللي هنا. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. اوكي هذا هو. طيب خلنا نستخدم اللي يرفع. لا دقيقة معليش. ناخذ الورقة. جمع. اوكي ما ادري هذه تبع المهمة ولا. ريفيليو. وين المهمة الأولى؟ المهمة الجانبية. كل هذول المهام الجانبية المتاحة داخل منطقة ما أدري وشو. نبي الرئيسية. أنا كأني كنسلته ولا؟ لا هذا هو. طيب كيف أسويه؟ أروح أسأله مرة ثانية. كيف أسوي المهمة؟ Why must I complete these tasks? طيب علمني وين المهمة؟ المهام. أروح المهام. هذه هذا الواجب. نسوي تعقب عليه عشان نسوي الواجب. وينه؟ المفروض اني قدامي هنا. المفروض ان هذا الواجب. طيب ممكن تعلمني شو اسوي؟
كيف نمسكها الورقة هذه؟ طيب اوكي. برجع لما ولا يجب جمع صفحات الطائرة. اوكي اوكي لازم اجمعها كلها، ما يبقى حبة واحدة. تعال 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 تعال. في واحدة، في واحدة تحت، في واحدة تحت هناك. اوكي جمعتها كلها. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. فكيت من ماين. فليش؟ You clearly know your way around basic charms. Let us give the old طيب mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see ما some نزلت فور vigor. للحين. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, وش السوالف هذه يا مسبنا؟ wand is a conduit of your magic. دقيقة، هذا ريبيريو اللي من اليوم زعجونا فيها. بدأت تتغير، بدأت تصعد مربع اكس اكس. اوكي بدأت تصعب التعويذات. ايش تسوي ريبيريو هذه؟ ريبير تصليح صح؟ طيب يلا خلينا نجربها. اوكي 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 بنجربها على التمثال اللي هناك. ريبيريو If you would like to practice mending something, have a go with that broken يصلح. اوكي رهيب حلو. It allegedly symbolized heartbreak. شكلنا بندمن اللعبة رهيبة. Lover thought it too accurate and lashed out. شوف التويتش ما هي قاعدة تطلع كل التعليقات شكله. طيب ايش تسوي الحين؟ المهمة اللي بعدها؟ المهمة اللي بعدها ولا تدرون؟ خلينا نوقف هنا حد المهمة. هذه المهمة بتكون مهمتنا إن شاء الله، أو المهمة اللي بنبدأ فيها البث الجاي. ضغط ستارت. دقيقة كيف أسيب؟ إعدادات، نسوي سيف، حفظ اللعبة. تم، جاري الحفظ، اكتمل الحفظ. تمام، يعطيكم العافية يا شباب. اليوم معليش ما لعبنا كثير لأن صار في إعدادات وقاعد نستكشف، يعني تعرفون أول بث أو أول تجربة اللعبة. صراحة اللعبة تخلي الواحد يرقدها، فليه؟ والله رهيبة. لا رهيبة رهيبة اللعبة صراحة. بالتوفيق يا M7. بتقفل؟ يب بقفل. فإن شاء الله بيكون كل يوم بث الساعة 10 نخلص فيها اللعبة، وبيكون بث ساعتين. بحاول إني أخليه ساعتين لأن اللعبة واضح إنها طويلة مرة، فساعتين ليه الله يمدينا نخلصها. يعطيكم العافية جميعا، شكرا على المتابعة. نشوفكم إن شاء الله بكرة الساعة 10 حق التختيم حق ماينكرافت. بكرة الساعة 4 إن شاء الله، أو 4:30. توني جاي معليش والله راشد، لي ساعتين قاعد أبث. فنشوفك بكرة إن شاء الله. كمل. لا والله خلاص صدعت، لازم أوقف هنا. فيعطيكم العافية يا شباب. اليوم تعلمنا حركات جديدة بنجربها بكرة مع الدرس الثاني اللي قبل شوي اللي هناك. فخليك قدها، والله قدها. بس عاد مباراة الهلال بكرة الساعة كم؟ بكرة المباراة عشان نشوف نغير وقتها ولا لا. وش هذا؟ هذا وش هديل؟ وش التعويذات هذه؟ المفروض تصير بروفيسور مع الذول. فيعطيكم العافية يا شباب. خلينا نشوف متى المباراة بكرة. 10. اوكي نغير الوقت الساعة 9. 10 المباراة. الكيبورد دقيقة نغير الوقت. وش رايكم؟ خلي الوقت الساعة 11 عشان يصير يعني بعد مع انه ساعتين المباراة اتوقع. خلاص اجل الساعة 11 بكرة. معليش بكرة بس نأجله عشان المباراة. ادري انه بتابعون المباراة، ادري انها اهم من المباراة. تمام خلاص خليها الساعة 11 ان شاء الله بكرة. الحاضر يعلم الغايب، مع اني سويت فيديو يجون بكرة يقول لي ليش اتأخر. لا وش اللي لا 11 حلو. اوكي 11 يعني مع الشوط الثاني. اذا انتم خسرانين يسحبوا على المباراة ونكمل ساعتين تصير تخلص المباراة تكملوا معي. فيعطيكم العافية. نشوفكم ان شاء الله بث بكرة. انا جا ضباب. نشوفكم ان شاء الله بث بكرة. يعطيكم العافية جميعا على المتابعة، خصوصا اللي موجودين في التويتش. شكرا على صملتكم. ان شاء الله تفوزون، ان شاء الله تفوزون. ما
ما اقول ان شاء الله تخسرون انا. طيب احنا سيبنا. طيب يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله البث بكره. وكم مره عدتها بس الى هنا خلاص. يلا مع السلامه، شكرا على المتابعه.